online classes. So in this class, we will start with the new topic, that is linear inequalities. So from this topic, you have totally 6 marks for your annual examination, and they may ask for 1 mark question, 2 mark question, and 3 mark question, right? So before starting linear inequalities, or before knowing what is the meaning of inequalities, first we should know the meaning of equation, right? So you already know that equation, right? So equation, what is the meaning of equation? So you already know that two algebraic expressions, they are separated by the equality sign, that is called equation. So for example, ax plus b is equal to c. So here we will call this as a equation, right? So in this statement we will call equation, because here these algebraic expressions are separated by the symbol equality. So equality, the two algebraic expressions, they are separated by the equality sign, then we will call such a expressions, we will call equation, right? So in the equation you have ax plus b is equal to c. It is called linear equation in one variable, because here the variable is only one, and it is called linear because the highest power of x is 1. And similarly we will write like this, ax plus by is equal to c. Again it is called a linear equation in two variable. So here the variables are x and y, and the highest power of x and y are equal to 1. Hence this is called linear equation in two variable. And also you know that quadratic equations, cubic equations, and also biquadratic equation, right? So you know about the equation, and also you know that how to solve the linear equations in one variable, and also you know that how to solve the system of linear equations in two variable, and you know that how to solve the quadratic equations also, right? So this is about equation. Okay, so after knowing the definition of equation, we will go for inequalities. Right? Inequalities. So here, what is mean by inequalities, right? So these inequalities are also called inequations. So what is mean by inequation? Okay, so here I will write the definition. Here two real numbers, right, or two algebraic expressions are separated by the symbol, right, less than, right, more than, or less than or equal to, or more than or equal to, forms the inequalities. So this is the definition of inequalities, right? So here what is mean by inequality means two real numbers, or you will take the two algebraic expressions, they separated by the symbol. They are separated by the symbol less than, or more than, or less than or equal to, or more than or equal to, they forms the inequalities. So for example, here we will write like this. So some of the examples. So here I will write 2 less than 5. Is it right? 2 is less than 5. Hence it is called inequality. Okay. So because it is involving the symbol, out of the 4 you have one inequality. So one symbol is there. So they are called inequality. So here less than is there. Hence it is called inequality. Okay. So similarly we will write like this. 5 is more than 3. Is it right? 5 is more than 3. It is also called inequality. Right? And similarly we will write like this. X more than y.
or x less than or equal to y, right? Or here it is x more than or equal to y, x less than or equal to y, or 2a plus b less than c, right? So these are all are examples for inequalities. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ದಿಂದ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಏನ್ ಬರೆದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ಕ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟರಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಲಿಟರಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, right? So now we should know what is the meaning of numerical inequalities, what is the meaning of literal inequalities. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟರಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಲಿಟರಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಟರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ದೋಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟರಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, and literal inequalities ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ both numbers and letters ಇರ್ತವೆ. So hence these are examples for numerical inequalities and these are examples for literal inequalities, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೈನ್ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಇವು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಇವು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇವು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, so this is about definition of inequality. Okay, now I have written the heading that is linear inequalities. So now we will know what is mean by linear inequality. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ linear, right? Linear inequalities in one variable. ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, these are called linear inequalities in one variable. So first of all these are inequalities because they are involving the sign less than, more than, less than or equal to, more than or equal to. So these are
these are inequalities. In inequalities, so these are called linear inequalities in one variable, because the variable is only x. So in all these examples, the variable is only x. So hence these are called linear inequalities in one variable, and these are called linear because the highest power of x is 1. highest power of x ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ 1 ಅದ ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದ ರೀ. ಅಗೇನ್ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. strict linear inequalities in one variable, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ slack linear inequalities in one variable, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಹೌದಾ. 3 is less than 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, 3x plus 5 more than minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ here it is 5x plus 2 less than or equal to 10 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಸೊ again is 2x minus 1 more than or equal to 5, ಹೌದಾ. In the place of a b c I have replaced the real number. So again these are also examples for linear inequalities in one variable, ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಅವನೇ ಬರೋದಂದ್ರೆ linear inequalities in two variables, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೊಳಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಅವು ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಈಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ax plus by more than or equal to c, right. So clearly these are linear inequalities in two variables. So what are those variables? X and y are the variables, and the highest power of x and y is 1. Hence these are called linear inequalities in two variable. Again first two ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬರೆದಿದ್ದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೀ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ linear inequalities in two variables, ಹೌದಾ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ linear inequalities in two variables, ಹೌದಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ linear inequalities in one variable and linear inequalities in two variable. Again in linear inequalities in two variable ಒಳಗಡೆ strict ಮತ್ತು slack. So in the place of a b c, suppose if you want to replace those values by the real numbers, we will write like this, right. So more than 10 or 10x plus y less than or equal to 5, or 2x plus 3y more than or equal to minus 50, right. So ಇಲ್ಲಿ ಬರದಿರತಕ್ಕಂತ linear inequalities in two variable ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದು, ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So in linear inequalities in one variable and linear inequalities in two variable. Similarly, we will write the quadratic inequalities, right. So highest power of x is 2. If you take the highest power of x is 2, then such a inequalities are called quadratic inequalities in two variable. Okay, next. So up to this
And next we will go for roots to solve the linear inequalities. Or before discussing the roots to solve the inequality, here I want to discuss what is meant by solution set. Okay. So here I will write the solution set. Okay. Solution set. What is the meaning of solution set? So here I will write a set of values of real numbers which satisfy the given inequalities are called inequality is called a solution set. It's called a solution set anta kariyare. Hauda? The process of finding the solution set is called solving the inequality. Okay, right. So ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ? set of values of real numbers which satisfy the given inequality is called solution set, and the process of finding the solution set is called solving the inequality. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. solve ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. solve 2x plus 4 which is less than 12, right? So first one, when x is real number, sorry, here I will take x is natural number. Okay, next second one into x is a integer, and the third one is x is a real number. Right? Okay. So they ask you to find, or they ask you to solve 2x plus 4 less than 12, right? So here they will give the condition when x is a natural number, x is a integer, x is a real number. So in different values of x ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನದರಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2x plus 4 less than 12 ಅದರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ that how to solve the equation. So solving inequality is same as solving the equation. ಸೊ ನೀವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2x ಅದರಿ. ಸೊ 2x less than 12. Take this 4 to this side, hence it becomes minus. Okay, so you have to keep this inequality as it is. So inequality sign ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 2x ಹೌದಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ 8. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು 2x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ 4 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಇವಾಗ ನಾವು x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ LHS ಯಾವಾಗಲೂ RHS ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, x ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ x ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, x ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. x ಏನಿರಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು 4 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ x
natural number. X is a natural number. So the value of x is less than 4 and it is a natural number. What are the natural numbers less than 4? Natural numbers less than 4, 1, 2, 3. Right? So these are the natural numbers less than 4. So therefore x is equal to this one. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್. Solution set is nothing but a set of values of real numbers which satisfy the given inequality is called a solution. So solution set. So here it is 1, 2, 3. These are the natural number less than 4. So all natural number we have to represent in a set. Hence it is called a solution set. Okay. Next. Second second x is a integer. So second one is x is a integer. X is a integer is nothing but now you should write the all the integers. All those integers should be less than 4, right? So here we will take 3, right? 3 is a integer less than 4. 2 is a integer less than 4. 1 is an integer less than 4, 0, minus 1, minus 2, up to minus infinity. So this gives the solution set of this inequality when x is a integer. Right. Again ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ solution set ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ solution set. Okay, next third one. So third one is a important. So what is given? X is a real number. So x ಏನಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ x ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ x is a natural number, x is a integer ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ x is a ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ interval, right? So you already studied about intervals in a set. Okay, so less than, what is the meaning of less than? Less than is nothing but a open, right? So here we have to write 4 to minus of infinity, 4 to minus of infinity. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಎದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಐತೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅಪ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ that is always having the open interval only. So ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಇದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 6.1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ helps you to solve the exercise problem. So right, so interval, so before this, so you already know that closed interval, right? What is the meaning of closed interval? Right? So closed interval under that a and b are the two real numbers
then there exists another real number x such that x less than or equal to b and more than or equal to e. So we will write like this. So therefore x belongs to the interval a comma b. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, a less than x and x less than b. So we will write like this, x belongs to open interval a comma b. So ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರ್ತದೆ, ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಓಪನ್ interval the end points are not considered. So for example, if you take like this 1 comma 2, ಈ 1 comma 2 ಒಳಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು 0, ಇದು 1 ಮತ್ತು 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬರೋದ್ರೆ ಈ 2 ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, 1 ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? 1 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, 2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, and between 1 and 2 you have to take the values, right? So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ x ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಅಗೇನ್ 1.9 ತಗೋಬಹುದು, 1.99 ತಗೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ನು ತಗೋಬಹುದು, 1.1 ತಗೋಬಹುದು, 1.2. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಸೊ ಈ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1, 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0, 1 ಮತ್ತು 2. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 1.9 ತಗೋಬಹುದು, 1.99 ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ 1.1, 1.11 ಇವೆಲ್ಲನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನ ತಗೋಬಾರದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ and open interval. Closed interval means you have to take the end points. Open interval means you don't take the end point. So here end points are included, end points are not included. Okay, so this is about the interval. Okay, next again in closed interval and open interval we are having the inequality. So again now ಏನೇನು ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ representation, right? Representation. Okay. Inequality. ಹೌದಾ? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು x less than or equal to b, right? This one. So this is the inequality and here it is called a closed interval. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ e and here I will take a point b. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ a less than x and x less than b, so it is called a open interval, right? Open interval, right? ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಂತ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ a less than x and x less than or equal to b ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್
open interval. ಹೌದಾ? ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅದ, ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓಪನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ semi close, or it is called right close and left open interval. So left open ಅಂತ ಬರೆದು open interval. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್, so hence it is a right closed and here it is a left open interval. So similarly we will write like a less than or equal to x and x less than or equal to b. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ right closed, sorry left closed. So here it is a left closed and right open. ಏನಂದ್ರೆ left closed right open interval. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅದ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಓಪನ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್. For this one, B is taken, A is not taken, and here both A and B are not taken, and here A is taken and B is taken. So this is about inequality and interval and representation of the inequalities on a number line. Okay, we'll go for the rules to solve the inequalities. So next study ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು rules. Some of the rules are there to solve the inequalities. Okay, okay, rules to solve the inequalities. Rules to solve the inequalities. Okay, so the first rule. So first rule is, if we add or subtract both the side of an inequality by the same positive number, same real number, then the sign of